the universe works on a different time sequence than we humans do. Еще надо сказать, что Вселенная, наш режим работы не всегда совпадает с режимом работы Вселенной. I'm going to share a story that sort of relates to that. It's a Hindu. It's a Hindu Коротенькая story. история, чтобы проиллюстрировать эту мысль. Little boy, he wanted a drum. You know, a drum. Маленький мальчик хотел барабан. And his mama could not afford the drum. Could not afford or didn't want. She didn't have the money to buy the drum. У мамы не было денег, чтобы купить барабан. So the mother gave him a stick. Поэтому мама дала ему палочку. What was he going to do with the stick? Ну, что он может сделать с палочкой? So he went on a hike and he started to play with the stick. And he came across an old lady who was trying to start a fire in her wood stove so she could make bread. Ну, он взял палку и пошел гулять. Шел по природе, все хорошо, пока не дошел до одной старушки, которая пыталась разжечь огонь в очаге. So he gave the Jean. old woman stick so she could start the fire. Он отдал свою палочку даме, женщине, чтобы она могла разжечь огонь, сделать из нее стружку. And in her gratitude, she gave him half of the bread that she made. Она не просто пыталась разжечь огонь, она еще печь на нем пыталась. В общем, в благодарность за палочку она ему отдала половину хлеба, который испекла. So he continues his hike and he has this bread and he comes on this woman who is a potter. She makes pottery bowls and her baby is crying because she's hungry. It's one of those jobs that doesn't pay very well. Ну, он пошел дальше с этой полбуханкой хлеба, идет, смотрит, женщина-гончар. Там что-то пытается, лепит, а у нее ребенок рыдает от голода. So he gives the bread to the baby. И он дает ребенку хлеб. And the mother is so appreciative, she gives him a pot. Ну, та благодарна и дает ему горшок такой глиняный. На. So he continues his journey and he's carrying this pot. He's down near the water. And this fisherman and his wife they're having a fight. Идет дальше, подходит к реке, смотрит, там рыбак рыбу ловит, и совершенно случайно на рыбалке оказалась его жена, которая прямо, и они там ругаются. Ты не так ловишь рыбу. Он говорит, нет, ты не умеешь. And apparently the wife had accidentally dropped their only pot. Come on, Nicky. Случайно в пылу спора жена роняет их единственный горшок в воду. А нахрена она его с собой взяла? Behave. So the boy gives them, the couple, the pot. Ну, парень отдает свой векна. And they were so appreciative, they give him a coat. Они так были ему благодарны, что дали ему пальто. Или удочку. The boy was not cold, so he just carried the coat. Ему холодно не было, поэтому он просто перекинул пальто через руку и пошел дальше. And he walks up to a bridge. Дошел до моста. And here he finds a man who's cold. На мосту стоит мужик и трясется от холода. And the man had been robbed of everything but his horse. Его ограбили, и у него украли все. Этого мужика раздели, ограбили, отобрали все, кроме лошади. So the boy gave the man the coat so he could get warm.
Ну, парень говорит, ну, возьмите пальто, согрейтесь. And the man gave the boy his horse. Мужик говорит, ну, спасибо за пальто, вот тебе лошадь. Well, the boy didn't know how to ride on a horse, so he walked the horse into town. Ну, парень не умел на лошади ездить, поэтому просто взял ее под узцы и пошел с ней в город. And he comes upon this wedding party, and the groom and his family are sitting by a tree, and they have sad faces. What is wedding party? A wedding party. Wedding party, not wedding. Wedding, marriage. And they with sad faces. Okay. Yes. И он идет в город, приходит, смотрит, там свадьба идет, но сидят все с грустными лицами. And he says, why are you sad? You should be happy. Говорит, чего такие грустные? Вы же должны веселиться, говорит парень, с лошадью. And it's in their culture that the groom should come riding in the procession on the horse. Говорит, понимаешь, по нашим традициям жених должен был прискакать на лошади. Вот причудливый мир капитализма, блин, конечно. And the horse they were supposed to get had not arrived, so they were very sad because the whole wedding was being held up because of this. Говорит, понимаешь, говорит, должны были лошадь доставить, но не доставили. So the little boy gives the horse to the groom. Ну, парень, естественно, отдает коня. Говорит, держите. And oh, the groom is really so happy. What can I give you? И жених говорит, ну, спасибо тебе большое, что я тебе могу дать? And the little boy looks around, and the musicians that were there for the wedding, one man had all of these drums around him, big ones and little ones. И он, что я тебе могу дать? Он смотрит вокруг, смотрит, сидят музыканты, и сидит там барабанщик, ударник, вокруг которого очень-очень много разных барабанов. And the boy said, could I have that one small drum? И мальчик говорит, а можно мне, говорит, вот маленький барабанчик оттуда? And the musician said, sure. И музыкант говорит, конечно. And so, и вот так. Sometimes it takes a long time to get what you would really like to have, but the universe works on a different time schedule. The boy finally got his drum. Иногда, да, это занимает достаточное количество времени, чтобы получить то, что хочется на самом деле. Как я говорила, у Вселенной свое время, свой режим работы отвечает. Но мальчик-то в итоге получил то, что хотел. The little boy accepted what was given. Nobody paid him for anything that he had. They traded. And he didn't even ask for that. Обратите внимание, что мальчик принимал все то, что ему давали. Это не была цена, которую он просил с самого начала. Это то, что ему давалось. В обмен на что-то. И то есть, условно говоря, к нему это приходило. So sometimes, like your writing ability, you can help somebody that needs a paper written or a letter written. You can do that, and they might give you something that you could use in your home and in your life. Иногда мы вот также можем менять свои возможности. Кто-то может писать, умеет писать, и кому-то это нужно. Он отдает свой писательский талант, делится им и получает что-то взамен. Maybe in life, if you accept the Indian philosophy, you never really own anything. Если принять индийскую философию, то, возможно, в жизни мы ничем не владеем по-настоящему. Maybe we just have it for a short time. Все, что у нас есть, это на какой-то короткий период времени.
The story also shows how we are all connected with each other. А еще эта история говорит о том, насколько мы друг с другом связаны. Sometimes in ways we have no idea about. Иногда мы даже можем не представлять, насколько мы связаны друг с другом и какими путями. So I was going to share that story later, but because of your question, Alec, I shared it now. Я хотел эту историю рассказать позже, но благодаря этому вопросу я вот рассказал ее сейчас. Спасибо. Thank you, Jean. Джин, меня очень тронула эта история. Я внутри это чувствую, что мир устроен так, но у меня не было образа или метафоры, как об этом рассказать. Спасибо. Jean, I'm so touched with this story because I strongly feel myself that this is how the world works, but I didn't have exact metaphor to express that my knowledge. И это на самом Yes, деле это просто жить с открытым сердцем и принимать то, что дается. Иметь свое желание, но принимать то, что дается сейчас. And for me, it's like living with open heart, have your own wishes, and to accept what you've been given From the universe. from the universe. Джин, у нас уже 3 часа скоро завершаться. Я хочу предложить тебе с нами сходить в храм осознанного сердца и буквально на 5 минут, и мы должны завершить эту конференцию. We almost run out. We already almost finished our 3 hours. So I invite you to visit our temple right now, like virtual visit to our temple, and then we have to for 5 minutes, and then we have to finish. И я благодарю тебя от лица всех участников. Большое спасибо, мастер. And thank you very much from all of us. let me share something. Разрешите, я поделюсь с вами кое-чем. Давай. He's one of my guides. Это один из моих богов, Далай-лама. And he says, there are only 2 days in the year that nothing can be done. И он говорит, что в году есть всего 2 дня, когда ничего не может быть сделано. One is called yesterday, Один называется вчера, and the other is called tomorrow. а другой называется завтра. Today is the right day to love, believe, do, and mostly live. Сегодня самый правильный день для того, чтобы любить, делать и жить. You need to follow your heart and to Следуйте share what you have. И делитесь тем, что у вас есть.